Greetings, dear parents and students of TLA. Happiness is restored by your lovely faces. We miss you a lot, and we have a lot to give you this academic year. Wish us all the success together, and we will achieve more and more as long as you are with us in TIBA Academy. Actually, we would love to thank our board of directors that their guidance and support was there all the time to promote our academic plan with excellence this year. Special thanks for Mr. Magdi for his help and support, and to our school heads of departments and everybody and the teachers. All the teamwork, the success teamwork is there for you. Let's start our journey with our orientation for today. I would love to share with you a little bit of guidelines that you should follow. As long as we start up our plan starts with our hygienic plan. Our hygienic plan actually is followed by a lot of things that you will ultimately find totally different this year. The art of life is a constant readjustment to our surroundings. So this year, COVID-19 was there, and we have to face a great challenge. We will love to share with you our precautions and our guidelines for this year, and you will definitely find it totally and ultimately different. Let's watch our little video for today. Let's go together, achieve, reach the goals, focus on our targets, and explore everything that we have. We will discover this year a lot of things, and we will lead together, inshallah. As long as happiness is restored by welcoming our beloved students back, we are extremely excited to begin our high-quality education programs. We have worked intensively to create a safe and relaxed atmosphere for our students, and we put cautionary policies and guidelines facing COVID-19, as together we have faced a challenging academic year, which was last year, of course. This year, you will find a lot of lovely things in TIBA Academy. We imported 2 big electronic gates. You have 2 very big, huge electronic gates that the students will move on in order to have sterilization automatically. Devices for measuring temperature and sterilizing the body before entering the premises. We have also a lot of temperature devices detecting, and you will find it totally effective for you. Oxygen rating device, infrared thermometer, mobilizer, oximeter, and rating the amount of oxygen in the body and also the heart beats. Let's look together at the first, which is the sterilizing electronic gates. السادة الكرام، أهلا بيكم. أحب أنوه عن الخطة الاحترازية للمدرسة، وطبعا الحاجات الجميلة اللي احنا جبناها دي علشان ولادنا. احنا كنا فعلا في حالة من القلق والخوف على الولاد، كل فرد في أسرة تيبا أكاديمي كارينج على الستودنتس. أول حاجة عملناها إن احنا جبنا بوابات تعقيم زي ما حضراتكم شايفين في الفوتو. دول ستيرلايزر الكترونيك جيتس. بيدخل الطالب الصبح، بيتقاس التمبريتشر بتاعه، بعد كده بيدخل من الالكترونيك جيت. Actually, we have 2 big electronic gates in the entrance. يعني مفيش طالب هيدخل المدرسة من غير ما يعدي يبقى في detection للحرارة بتاعته، وكمان يعدي في البوابات التعقيم. نيجي بقى للقياس الحرارة اللي فوق، الجهاز اللي فوق اللي هو infrared thermometer. ده جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد. وطبعا قياس الحرارة عن بعد بيحصل ديتكشن على طول. لو ربع درجة، نص درجة، لو whatever, he will not or she will not enter the premises. يعني احنا مش هندخل حد إلا لو سليم معافي، يا رب يعافي كل أبنائنا.
As for the oximeter, which is الجهاز بتاع قياس نسبة الأكسجين في الدم وأيضا قياس ضربات القلب، ده جهاز، وبنشكر طبعا دكتور شريف لأنه ساعدنا كتير في ديتكشن كل البريكوشنز فور ذا كيدز. فجهاز الانفراريد وجهاز الاكسجين هيبقى هايل جدا جدا، لان احنا هنشوف نسبه الاكسجين في الدم بتاعت الولاد ونسبه ضربات القلب هتبقى عامله ازاي. ودي حاجه طبعا very much cautionary للستودنتس في this year. بعد كده عندنا النوبيلايزر or the to nebulize، ده جهاز التنفس لمرضى حساسيه الصدر. جهاز التنفس ده مهم جدا جدا، لان طبعا عندنا اولاد كتير بين السيزونز بتختلف التنفس بتاعهم، فده جهاز متطور لقياس درجه التنفس قد ايه في جسم البني ادم. As for the smart test، جهاز نسبه قياس السكر في الدم، ده سمارت تيست حاجه فظيعه جدا، وبنكتشف فعلا حالات للاولاد الصغننين بيبقى عندهم نسبه سكر في الدم، فبتتعالج من بدري وبتتعالج بشكل كويس قوي، وبيبقى فيه بريكوشن عالي. كل الاجهزه دي included in our school، ودي صور لايف للجهاز اللي عندنا في المدرسه. We will use, of course, sterilizers and detergents in cleaning up the classes, gardens, and the whole premises. حضراتكم طبعا عارفين ان في كل ركن لازم يكون في detergents, sterilizers. هنطهر الباصز early in the morning، طبعا من بداية اليوم الدراسي الباص هيتعقم، هيترش الباص كل يوم بالطلوع للولاد بسلامتهم. الباص اتندنت هتستلم الستودنتس معاهم sterilizers ومعاهم ماسك. And of course, she will not accept anybody to join the bus without wearing a mask. As for the detergent and the sterilizers, the nannies طبعا مشكورين، عاملين مجهود حلو جدا في السكول، ومستمر المجهود ان احنا طبعا بنطهر كل السيرفيس جوه الكلاس. هيبقى فيه periodical clean up every 10 minutes every 15 minutes. هنلاقي ان في الاسطح كلها بتتمسح، الولاد نفسهم بيستخدموا الستيرلايزرز، they wash their hands and everything related to the hygienic plan. As for the gardens, we also use sterilizers in the garden. We use air sterilizers and washing the students' hands periodically. Please teach your students to wash up. We have to wash up periodically and daily in school. Never ever leave their hands without washing. If you just help us in this, we will work out together in a serious and a very effective plan. لازم نساعد السكول بان احنا بندي شويه جايد لاينز للولاد، فهنقول لهم طبعا ان الاسترلايزر they should use it، لان لازم الولاد تطهر ايديها دايما، وبرده جوه الحمامات التطهير بشكل عالي، وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظهم. We sanitize hands with soap and we sanitize the surfaces. You will find such labels in all the school everywhere, and the students will take sessions accordingly for sterilizing, how they sterilize. احنا عندنا labels موجودة في كل مكان في المدرسة، وديفينتلي دي حاجة بنديها كمان في السيشنز بتاعت السكول، how to wash up, self-hygiene, and of course this is very important for our kids. Wearing a mask is a must, and preferable to be a plastic shield. Of course, you know the plastic shield. I got you a photo. I will show it to you. But the plastic shield is very safe. Also, extra one in the bag should be sent in case of damage. The bus monitor will not take the child unless wearing the mask. Private car also delivering the child with a mask. طبعا حضراتكم شايفين they should wear the mask in the school premises. As for the elder students, الولاد الكبار، الماسك اللي في الصورة اللي قدام حضراتكم ده preferable to use. But as for the younger ages, they have to use the plastic shield, and we will see it. We should make sure, of course, that the kids took all the vaccines.
Of course, because you know between the seasons بين السيزونز بيبقى ساعات في طفل معرض ان هو البرد بيعمل له اتاك جامد قوي، فيا ريت يبقى في فاكسين لو الطفل متعود ياخده، بنعمل وي ميك شور ان في الفتره دي بيكون واخد الفاكسين قبل حضوره السكول. Children who are detected with high temperature or severe coughing will not enter the school premises and will not be sent, and of course will be sent home. طبعا احنا لو لقينا حد زاد عليه التمبريتشر او الكحه بشكل مش acceptable، ونفس الكلام لو عنده حراره يعني severe heart severe temperature detection او heart beats detection both, we will send the student home. لان طبعا اكيد المكان لازم يكون safe لكل الستودنتس. فبليز مامي او بابي early in the morning لو الطفل تعبان يا ريت ما يركبش الباص او ينزل او يجي المدرسه، لان فعلا مش هيقدروا يجيبوه الباص attendant والباص driver to the school unless he is safe. The students should cover their face when coughing or sneezing. We should teach them, of course, to cover their faces. They should have the wipes, wet wipes and dry wipes, of course, for coughing or sneezing, never ever in front of faces of their younger or other students. As for the private car, we will not take the private students' cars unless they have a mask as well. مش بس precautions دي في الباصز، لا كمان في private car. You should teach your child distance greeting so as to be safe. Of course, you have to teach them the distance greetings because whenever they meet each other, they want to hug and kiss, and this is forbidden in school. So احنا هنعلم الولاد شوية تكنيكس لطيفة للديستنس greetings، ازاي يسلموا على بعض من بعيد. دي مثال للpractical social distancing when they have their elbow. You just meet your friend and you shake elbows. So we will show them such photos and tell them don't kiss, don't hug, don't embrace. Just with the elbow you can say hi or hello. We have a lot of greetings that we will teach the students in school. First of all, the elbow. Second, the foot bump. They could step their feet saying hello, just stepping their feet. And they should wave to each other. Hello. So teach them, please, to wave to each other because of the beginning of the school year, everybody is missed. So they will hug and kiss. This is forbidden. Tell them they should wave. Also, spirit finger. We can just say hello by the spirit finger together. We can have courtesy to each other by saying hi, waving both hands. Saluting your friends with your head. This is also with the greetings. Bow with a kiss. Bow with a kiss. So this is a greeting. If you want to kiss somebody, you can give him a kiss through a bow. You can bow to each other as students. Hello, hello, and the two of them bow to each other. And of course, air hug. Remember, air hug. No hugs or kisses in the school. Air hug يعني على الهواء. يعني we just make our hands like this and show that we have courtesy to the person we would love to. We should eliminate the number of classes and redistribute the students among the classes. Before this, I want to tell you that in the idea of the mask, I mentioned that we should have 2 masks. احنا في حتة الماسك لازم الستودنت يبقى جايب الفيس شيلد، البلاستيك فيس شيلد، اوكي؟ وده لان الصغيرين بالذات محتاجين ياكلوا ويشربوا ويتنفسوا، لكن محدش يقرب من حد فيس تو فيس. فده هيبقى افكتيف اكتر لما ينزلوا جاردن، لما يكونوا مع بعض ان هم لابسين البلاستيك شيلد. ولازم في الباج مامي تحط اكسترا ماسك. Of course, we will have here in the masks, we will have in the canteen
a lot of masks available for the students to buy if they miss it. So you can, as a mommy, send an extra mask in the bag. Why? ممكن الماسك دول أطفال صغننين، ممكن الماسك يقع، ممكن يتوسخ، ممكن يتكسر، ممكن يحصل أي حاجة damage. So we have to have an extra mask in the school. فدي حاجة مهمة جدا تبقى موجودة في الباج plus the sterilizers of course. We should tell you about our plan that we eliminate the number of classes. Of course, the number of classes and redistributing the students among the classes. What does this mean? احنا طبعا فتحنا classes جديدة. طبعا بنشكر الاونرز ومستر مجدي according to the plan of the days that he set up according to the whole plan of the school. زاد احنا عندنا اعداد الكلاسز زادت، اوكي، فطبعا زادوا التيتشرز، زاد الاكويبمنتس بتاعت المدرسه، زادت البريكوشنز بتاعتنا للسكول، كمان على قد عدد الكلاسز قللنا عدد الفصول. في بوينت تو كونسيدر ان احنا اوريدي الكاباسيتي بتاعتنا ما تعتبرش عاليه، يعني all the class can come to school لان احنا عندنا 1.5 meter between each student and the other. ومع ذلك we cut down a little bit, not a huge, for the sake of course of excellent teachers and the sake of the friends and all this. We have also a class list. The class list, we redistributed the students accordingly on the class list. What does this mean? يعني ايه عملنا ايه بالظبط؟ احنا طبعا دخلنا data entry للكمبيوتر والكمبيوتر of the classes. بصينا للاكسلنت والفيري جود والجود in each class يبقى كله زي بعض. بصينا للبروجرس بتاع الستودنتس in the last years to be the same. بصينا لعدد الستودنتس girls and boys. بصينا للChristians and the Muslims and how they love to be together as long as we have a big place for all of them to share together. بصينا كمان يعني كذا حاجة من ضمنها كمان evaluation of the teacher. All this together, it's done through the computer and we cut down the number of students in classes. But please, no excuses for anybody because they are all our kids. We love them all. So we put them accordingly. مفيش تفرقة بين حد وحد ومفيش مش هنعرف نقبل طلبات ان حد يتنقل من كلاس لكلاس بعد اول يوم دراسة. طبعا مع بداية الدراسة احنا حطينا كل الخطط، no way ان يحصل change from a place to another، لان طبعا ده هيقلل كثافة ويعلي كثافة، واحنا مصرين ان احنا نحافظ على اولادنا ونخلي بالنا منهم safe this year. This is the first target for us this year. As for the classes in the juniors, play school, KG, and the senior, they are all having spacious places to go and move on in the school. عندنا الجاردن قسمنا 3 breaks for the students علشان ما يبقاش فيه تزاحم خالص، وال3 breaks بعدد قليل لان احنا قللنا عدد الكلاسز اللي موجود في خلال اليوم الواحد، فطبعا ده it varies a lot. As for the senior department, they have a lot of things that we will share with them. وطبعا الهيدز الافاضل هيتكلموا على كل ما يخص العمليه التعليميه في كل المجالات starting from play school up till the senior department. بس اللي حابين نقوله ان السنه دي فقط السينيور ديبارتمنت اللي هيستلموا التابلتس، لان الوزاره ما سمحتش بده السنه دي لاي جريدز ثانيه. Learning the vocabulary of a new language is an enormous challenge. Teachers may feel heavy burden of responsibility, but with it comes the potential to bring about positive energy. Knowing vocabulary empowers language learners. احنا عاملين السنه دي زي ما نكون بنعلم الطفل new vocab, new items. الطفل الصغير لما بيتعلم حاجه جديده بياخد وقت وبياخد مجهود وبياخد وقت هو شخصيا علشان يقدر يتفاعل مع الانفايرمنت ومع الظروف المحيطه اللي موجوده بيه.
teaching this year is like teaching something new. ولازم هيختلف التيتشنج بشكل مختلف لينا كل مرة عن المرة التانية. وهنتكلم in details about our educational programs. How to manage the online learning. Of course احنا عرفنا ان في management skills as for managing the online, the blended learning, the e-learning, the virtual classes. All this كل ده مسميات واحدة للتعلم المدمج. كل ده بيؤدي لحاجة عالية قوي. يمكن احنا في مصر ما كناش acquainted بsuch techniques. بره مصر الناس بتتعامل بالاونلاين وبالاي ليرنينج من سنوات السنوات. ده بيوفر حاجة حلوة قوي قوي قوي. خلينا نتكلم على البوزيتيفنس بتاعت الاي ليرنينج. In the class you have all the students together, but as for the e-learning you have one-to-one relationship with the teacher. This is something really considerable. Number two, as for the e-learning, you can send a lot of material throughout our system. طبعا الكوميونيكيشن بتاعنا السنه دي مع التيتشرز من خلال السكول سيستم برضو زي ما اتعودنا السنه اللي فاتت. فاحنا هنبعت للتيتشرز للهيدز للمانجمنت whatever you want as a problem it's gonna be solved لان كل السكسس تيم working together علشان خدمه الاولاد. الاونلاين في ميزه حلوه جدا او البلندد ليرنينج انك نقدر كمدرسه to share a lot of books. يعني مثلا let's speak about the English. We got amazing things from Oxford University Press, from Cambridge, from Elton Jones, from another Heinel Singage, even a lot of imported things from UK, from England, and we shared all this in English. فبقى عندنا حصيلة لمكتبة رقمية داخلية للمدرسة في اللغة الإنجليزية لوحدها. كمان we have digital resources this year to give you. What are the digital resources? ايه هي الديجيتال ريسورسز اللي كنا بعتنا لحضراتكم عنها في الخطه بتاعتنا بتاعت الاديوكيشن؟ في بارنتس مسافرين بره مصر ما حضروش مش هيحضروا الاتندنس في الكلاسز. فالبارنتس اللي مسافرين هيبقى عندهم ميزه من خلال السيستم ان all the sessions of the teachers is there في الفيديوز بارت. يعني في بارت جوه السيستم بتاعنا اسمه فيديوز. البارت ده هيبقى موجود في the sessions of the digital resources, all the sessions recorded for the parents. فنقدر الولد مش فاهم أي حاجة بمنتهى البساطة they will click. هنعيد الشرح مرة واثنين وثلاثة، وطبعا الشرح بأعلى التكنولوجي. Either it's PowerPoint presentation, it's a video, it's implemented within, it's Zoom meeting. All this is integrated in the video part. Plus the online that is there at the end of the week. By the online, the students have the explanation in the class. احنا عايزين نجيب الولاد المدرسة لأن الولاد وجودهم في المدرسة مهم جدا جدا جدا. لأن التيتشر لما يبقى قدامه الستودنت بيشوف التفاعل، بيشوف الرد، بيشوف الستودنت how he is engaged totally or partially or whatever، ويبتدي يقيس البروجرس بتاع الستودنتس. فاحنا ما نقلقش وما نخافش ونجيب الولاد الستودنتس السكول لان الشرح كله هيبقى جوه السكول. As for the online, it's going to be practice. It's going to be either quizzes, either exams, either revision, either tackling the same ideas, consolidating. ده اللي هيكون فيه الاونلاين. فيفضل الحضور طبعا جوه الكلاسز للستودنتس. There is a little video that I want you to watch. We enjoy teaching in TLA really.
C, loads for the teachers to carry. Sure, what matters to you, it matters to us. And teaching, of course, is a burden for the teachers. This year, we have a lot. Could you imagine what does a teacher is doing? Preparing digital resources, preparing for lesson preparation in the classes, preparing for whatever extra material we should provide the students with. So this year, all the schools are redoubling everything there in the process of education. So special thanks for our beloved teachers that they are really high qualified teachers, giving all what they have in order for your students to raise up and to get more and more in life and to practice more efficient things for them. As for speaking practices, we have a lot of lovely speaking practices in the command of language as for English, French, and German. You will enjoy it this year because we have different aspects, as well as the digital resources that we will provide you with. Also in the science department, in the Arabic, in the social studies, in whatever literacy, in the KG department, they are really amazing. They're doing a great job and facilitating life for the kid even to tiptoe at the beginning of their year. Starting from KGs or play school up to the senior department, we have an integrated progress plan. Every year, your child will gain a lot of things. So speaking practices are there, and we will enhance our students' competency. In accordance to the Common European Framework in England, we have got a lot of things that are really effective. As for our teachers, how did they prepare? First, I had at the beginning of August, I and the board of directors, we had plans and we shared with them a lot of ideas. And I gave them session actually about the blended learning, about the e-learning, how to deal with the online. And this was before the summer course. And it was integrated quite well in the summer course. We also have got webinars with UK people from England. احنا حضرنا تحضير عالي جدا professional development للسنة الدراسية الجديدة وكمان الأونلاين. يعني إن مدرس يجي ياخد حاجة جديدة كأونلاين how to deal with it. ما طلعناش على الهوا غير لما فعلا يمكن اديت لهم محاضرة كانت هايلة جدا جدا إن هم كانوا متفاعلين ومتجاوبين وقدروا يوصلوا ل the best and highest expectations for the blended learning, for the online, for the assessment, for the mixed ability teaching, the management, the leadership, everything. And we gave sessions for them throughout from UK. They got webinars. The teachers بتوعنا دخلوا, especially the English teachers, they interacted with natives all the time during the summer vacation in webinars, لأن العالم كله بقى صغير. يعني وانا قاعده في مكاني اقدر اكلم اي حد بره في انجلترا، في اسبانيا، في روسيا، في وات ايفر. فيمكن كل الانستتيوشن بتاع طيبه اكاديمي استغل النقطه دي فعلا في ان هو to broadcast things in a very efficient way. We should build our dream with a competitive advantage. What is our aim? Our aim actually is to compete natives in English, and in science to be great scientists, in mathematics to be a mathematical learner and to build up lovely engineers and to join the best faculties. In social studies, a lot of things that are related to the whole world and how they
got this. And this is starting, by the way, from the KG, because it's integrated in the books, implemented in the books in a very great critical thinking way, and you will find it upgraded until you reach the best. As for our online process, special thanks for our computer staff, because they are really amazing. They did a great job. Their technology, their information, everything they have, they give it to everybody here in school. And this is really done in a very efficient way. So we are competing this year in a very challenging way. The curriculum and the lesson plans of our teachers, they did a great effort, and everything is ready for your children. Please bring your child to school, because this is very effective and efficient for them. The number of classes is ready, the number of students and the class lists, everything is prepared for our lovely children. We have an adjustment plan for the number of lessons. What do we mean by this? يعني ايه adjustment plan for the number of lessons؟ حد هيجي يقول لي ما انا جاي 3 ايام في الاسبوع. No, 3 days preparation, explanation inside the school. 2 other days, one day you will have digital resources all the way through, which is teaching. يعني في يوم الرابع هيبقى فيه digital resources وشرح من التيتشرز، واليوم الخامس هيبقى فيه اونلاين interactive between the teacher and the students. يعني معنى كده ان الستودنت شغال 5 ايام في الاسبوع. طب ليه ما جبناهمش ال5 ايام؟ لان صحتهم مهمه. صحتهم مهمه. احنا حتى اعتقد كتير من المامز بيبقوا قلقانين حتى انهم يجيبوهم المدرسه، ما بالنا لو اعداد، واحنا يعني we have a huge school باعداد كبيره جدا جدا جدا. فطبعا احنا we are managing their health and their education. فما نقلقش خالص، لان احنا كل الشرح هيتم في المدرسه في الدايز دي. طب عملنا ايه؟ عملنا adjustment plan للاعداد بتاعه الليسنز نفسها. يعني النمبر بتاع الليسنز هو في الميجر رولز، لكن جينا في الاكتيفيتيز قللنا، جينا شلنا حاجات، حطينا حاجات، عملنا حاجات بتوتالي ديفرنت، وحضراتكم هتشوفوا التايم تيبل ان شاء الله يعجبكم. فكل ده لمصلحه الولاد. احنا شفنا مدارس ابتدت تتفتح ان كايرو، وابتدوا كوشنري وكل شيء، بس عشان اعدادهم كبيره واجهوا مشاكل، فاحنا مش حابين نواجه مشاكل خالص. عندنا كمان adjustment plan for the buses. الباصز بتاعت المدرسه يا جماعه مهمه جدا جدا، ان احنا هنطمئن ليها اكتر من اي شيء تاني. اولا السواقين كل يوم الصبح بيحصل تشيك اب عليهم، الباصز بتتطهر وبتتعقم، الباص اتندنت نفس الحكايه، ما بيطلعوش غير واحنا ready to get our children. بعد ما بنجيب الchildren في الكلاسز بنبتدي ان احنا الديستنس ليرنينج زي ما قلنا. بالنسبه للبرايفت كار، اتمنى من حضراتكم كل البارنتس اللي في البرايفت كار يكونوا متاكدين من ان السائق اللي هيركبوا اولادهم معاه فعلا بيطهر كل يوم وبياخد باله من الديفايس او من الباص بتاعه او وات ايفر، لان ده مهم جدا جدا. كمان حضراتكم مشكورين البرايفت كار لتنظيم اليوم في البرايفت كار. اتمنى ان حضراتكم تيجوا تكتبوا اقرار بان الاب هيستلم، او ان الاقرار برضو يتكتب فيه مين اسم السائق، لان انا مش هسلم حد من الولاد غير لما نبقى متاكدين تماما من ان الشخص اللي قدامنا هو الشخص اللي مامي او بابي عايزه. نيجي نتكلم بقى على خروج او الدسمسل بتاع الستودنتس. خروج الولاد في مشكلتين دايما بتقابلنا. اول حاجه الاعداد، ان بتبقى الاعداد طبعا كبيره at the same time، وده حطينا لها بلان حلوه جدا. تاني حاجه البرايفت كار بتاعتنا، لان الباصز بينزلوا على الباصز وبيركبوا الباصز من جوه السكول بريمسز وبيروحوا. بالنسبه للبرايفت كار بتبقى في انتظارهم بره المدرسه مع سائق او بابي بيكون مشكور بيجي، او مامي بتدخل للريسبشن للتعامل. فالسائقين من الجيت اللي هي زي السنه اللي فاتت، الجيت
اللي على اليمين هيكونوا نزول الولاد ليهم، والمامي والبابي الدخول من الريسبشن بتاع السكول. لكن لازم ننتظر وننتظر وننتظر علشان احنا هننزلهم تباعا وهننزلهم بتباعد اجتماعي، فده طبعا هياخد وقت. فما يبقاش ان احنا مستعجلين او عايزين الولاد تنزل والولد ينزل ناسي حاجه في الكلاس، لا احنا على مهلنا، والتواجد يكون موجود من الساعه 2:15 حضراتكم تكونوا موجودين في المدرسه لاستلام الطلبه. بالنسبه للكي جي استلام الطلبه ان شاء الله باذن الله من 12:30 المامي تقدر تيجي تاخد الستودنت. As for the assessment quizzes and examination process، الناس قلقانه السنه دي يا ترى الامتحانات هتبقى عامله ازاي، يا ترى الدنيا اخبارها ايه. Let's hope ان things will go smoothly. احنا متعودين من سنوات ان احنا بنعمل quizzes، بنعمل exams، بنعمل internal tests، حتى ما بيبقاش معلنه للطالب انها ده exam، لانه لازم يذاكر البارت اللي هو خده. حته احتساب الدرجات بنبعت لحضراتكم بيها بلان من اول السنه الدراسيه بكل خططنا لاحتساب الدرجات بتاعه الستودنت، فما نقلقش خالص من جزئيه الكويزز or the exams process. اهم حاجه يعني learning is quality not quantity، مش بكم، مش غرضنا امتحان على قد ما احنا غرضنا ان الستودنتس all the messages should be conveyed thoroughly for our beloved students. Finally, we reach the last part of our orientation for today. As you can see, success is there, but behind success, there is a lot of things that we faced, from disappointment, persistence, hard work, huge risks, late nights, competition, discipline, courage, doubts, criticism, personal failures, adversity, rejections, and sacrifice. All this, the teachers and the teamwork has been through, and finally they reach the top surface in order for our students to get the highest quality and for you to be totally satisfied. So please try always to give positive energy. Always give the positive vibes and not the negative vibes. احنا مع بعض community واحد، كلنا هدفنا الولاد، كلنا بنشتغل مع بعض عشان نوصل لتارجت واحد الولاد. فأتمنى مساعدة حضراتكم لينا في إن إحنا بنتواصل. إحنا لو أي حد عنده بروبلم بيتواصل مع التيتشر، مع الهيد اوف ديبارتمنت، معايا شخصيا، يعني إحنا كلنا موجودين لحل أي مشكلات، لكن دايما نتكلم بالبوزيتيفنس not with the negative part even في عرض مشاكلنا، لأن ده بيعلي من رصيد السكول، بيعلي even from the spirit of the teacher. The teacher, of course, she's a person who did great effort. Once she's rewarded, she will do her best for your kid. And this is for your kids. At the end, we should tell ourselves as parents to relax and don't stress out and breathe. We should relax this year, dear parents. I don't want you to stress on the students. Leave them to the school guidance. Everything gonna go smoothly. We will work together in a very effective and efficient way. Our prominent students will reach their goal effectively. So dear parents, I have a message for you. Please stay calm and skip the term calmly. We wish our students in the academy success and excellence. Thank you so much for your attendees for today. And I will leave the floor to my special heads of department that I would love to thank a lot. And of course, to thank the school headmaster, Mr. Sabri, for doing a lot of effort in the school. Thanks a lot for joining us for today. And all the success and attribute goes to Mr. Magdi Al-Amrawi and my board of directors. Thank you so much, our respected parents, that I really appreciate. And I wish you the best this year, my beloved students. Thank you so much.